Thank you very much, Mr. Chairman. It is actually my honor and pleasure to be here again. And thanks Professor Maher Fouad على المجهود العظيم 12 سنة متوالية ربنا يديله الصحة ويخليه لنا. And thanks to Hikma, which is sponsoring this symposium. And I hope by the end of this, I will try to finish in maybe 35-40 minutes, because I insist if discussion will be a good important part of the talk. The talk is about program optimization, but I changed the title a little bit to be optimization of transplantation outcome. What is the agenda? It is about C9-based protocol, still a must. C9 nephrotoxicity is a fact, but also a fiction. The Tacrolimus Prograf is less nephrotoxic, implication from and C9 avoidance and or withdrawal protocol. ده شاعر ده يا عم ده. ايه ده؟ ايه يا احمد الجمال ده يا احمد؟ يا بيه انا تلميذ سعادتك الصغير. C9 optimization is the target. Tacrolimus in diabetes, cardiovascular, lipid and cosmetic. Conclusion, but I will start as I used in the last year by debatable conclusion. Actually, it is the main talk in the coming 5 slides. Just a few minutes, I will go to the US data registry and the PubMed search to support what I'm going to say. CNI-based protocol is still the good and bad one, which could not live without but need the fine-tuning. Tacrolimus Prograf, in comparison to Cyclo, more powerful, less cosmetic adverse effects. The lipid and diabetes is questionable, but most important, actually that's what keep me like it, easy to manage from therapeutic toxicity window, the TDM, therapeutic drug monitoring. Gingival hyperplasia and hypertrophy is mainly and not drug related. Actually, I supervised 2 at least master in the dentist faculty about that. But mouse hygiene is important when coming cyclosporine use, not Prograf. But actually, I must insist, the hyperplasia or hypertrophy is a mouse hygiene. Don't rush to make a surgical treatment. There is no single ideal immunosuppression protocol for all patients. Moreover, none for a single patient all the time, but there is an optimal protocol for a patient at a certain moment to serve certain purpose. Not every size fits it all, as Professor Dennis Gillatz mentioned yesterday. Lots, right. Optimization, we're still in the conclusion. Optimization does not mean drug protocol optimization, but actually optimal management of your very specific patient for this specific time includes selection, pre and operative, early, mid, long term. No minimization without biopsy. Professor Glotz insists about that. I love that. I'm convinced about this, but actually I'm not doing it most of the time. The golden balance between, all of us know about under immunosuppression and over immunosuppression, and the balance is the most important. You must dig the data before getting to conclusion, as no universal one-fitted-all. Developing countries, we are using the US data registry, but we are not the US. The disease is different than the life, different than non-heart beating. Death with functioning graft established its role of the poor outcome, mainly due to cardiovascular and complication. It is the death with functioning graft. The DSA and the non-adherence non-compliance are the 2 major established comers to explain bad outcome. Both are related, but each independently affect outcome. Other factors, of course, including delayed graft function, acute rejection, and I love Professor Omar Khashab and Professor Glotz again
insisting about HLA mismatch. The American at last convinced about it. CNI toxicity is still present, but not as we used to believe that is a major plague. Instead, an antibody-mediated rejection, acute or chronic, is an established major player in graft survival. Despite better prevention and treatment of acute rejection, Obel's long time ago, maybe 30 years, mentioned that we decrease acute rejection, chronic graft rejection will diminish. Actually, this is not the story 100%. Long graft survival is not better. Acute rejection still plays a crucial factor in poor outcome, but it is not the only one. And this adds to more controversy. Transplantation, even with all poor outcome, including delayed graft function, still better than waiting list patient survival. We have two unsolved issues: giving pro-graft to already diabetic patients. Actually, the answer is practical. More than 51% of the patients transplanted in US is diabetes and they're receiving pro-graft. It is the long-term graft survival, the long-term patient survival, and the quality of life that we are matter now. Does protocol biopsy really help? And actually the difference between on-demand and targeted to therapy. And this actually, I will not tackle this, but these are the three still questionable points. I started differently. Actually, Alan Kirk from North Carolina actually pushed me to dig the US data registry because although I'm going to speak about something else, what astonishing me is this one. The mTOR going down. I am a fond of mTOR, but actually he didn't answer the question. He doesn't have an answer why the mTOR going down. He said the Americans do not love it. They started with something else. But maybe now because the donor-specific antibody increase, we're using mTOR, maybe this. But just looking at the graph will not lie. This is data from 2013 from the US. The cyclosporine going down and the TAG going up. This is what happened in the US. Maybe it is better. The ASA going down and MMF going up. Actually, I still commenting about ASA, and maybe the results long time ago about ASA, but maybe we are transplanted different people. That's why ASA may be not good now. Of course, the mTOR may be going down. Is it worse? Maybe. And definitely the steroid is worse. Nobody in this room questioning this. But most important, actually, Professor Plotz mentioned yesterday, the interleukin-2 receptor in the US, they did use it in the last decade less, and using instead a depleting, and we learned from yesterday that depleting different than non-depleting cycle. And the efficacy we use may be different. That's actually the main bulk of the story of immunosuppression in practical use. And if you just make a search in the PubMed, you will find that the tacrolimus, if you put tacrolimus in clinical kidney, in the last 2 years, it's becoming much more clinical, not lab. Tacrolimus with clinical and kidney. The citation is much more than the cyclo. The cyclo is going down by many evidence. And the tacrolimus is going up. But look to the dilemma we have. The 10-year survival and death increased, and the all-cause graft failure decreased. You may think that this is a success, but actually, if you look to 1 year in the last 2010, it is actually a plateau. We don't serve our patient well. Maybe the difference in the patient criteria. But we do, at least in the US, acute rejection going down. And just one mark from this US data registry, the cardiovascular is the most important cause of death. So the risk factors which impact long-term patient and graft survival include acute rejection, CNI toxicity, and
different strategy, and diabetes. And the shift after transplantation going, this is the main problem, long-term outcome, graft survival, and quality of life. What are the risk factors that impact this? Actually, I will not go to this because it will take a lecture, but just to press that there is immunological and non-immunological factors, and the non-immunological including acute, still acute rejection and delayed graft function. And of course the comment about donor-specific antibody and different humoral and alloimmune response. The choice of immunosuppressive protocol must be efficacious, less toxic, steroid-sparing, graft-protecting, preventing acute rejection and chronic, and non-nephrotoxic, and not a risk factor. And that's important, not a risk factor. And the risk, as I mentioned, immunological and non-immunological. Immunological factors include acute rejection. And if you see the acute rejection, we succeeded so much because the graft survival increased 95% and the rejection actually in less than 15%, maybe in abroad less than 5%. What type C and I should you use? There are different protocols, but actually, although they are both of them is C and I, they are different in the site of action. In addition, the TAG can inhibit TGF-beta, interleukin 10 and 8. Binds to different receptors in the cell. If you compare 3 low toxicity regimens by the Symphony study, including normal dose versus low dose cyclosporin versus low dose TAC and low dose sirolimus, the result is seen that the low dose tacrolimus is better in comparison to the low dose cyclosporin and actually look better than the sirolimus low dose. But look to this, the patient survival is not different, statistically at least. But still, the graft survival is better with low dose TAC in comparison to normal, and there is no significant here between low dose cyclosporin if you believe the data. But definitely the sirolimus is less. And what about the biopsy-proved acute rejection? Definitely the tacrolimus is better and the sirolimus is much higher. But this does not extrapolate to patient survival. And the low dose in intention to treat study, low dose of tacrolimus keeping the trough level at least from 4 to 7 maybe, or 3 to 7, whatever you think, but it is not written in stone. If you compare acute rejection episodes in another study, the European multi-center kidney study, definitely the TAC is much better than the cyclosporin in every respect, biopsy-proven or actual clinical acute rejection. And if you compare this in the post-obstruct transplant year, definitely the cyclosporin has got much more damage or not protective enough like tacrolimus. So the summary and conclusion of this first summary is the TAC is more efficacious in acute rejection, recurrent injection, and even steroid resistant. And TAC is superior to cyclo, improving graft survival, preventing acute rejection. So if you think of names, this may be an optional to choose as a maintenance therapy. The second part is about C9 nephrotoxicity, a fact or a fiction, and I did a lecture a couple of years about that. It is related to non-immunological factor, but there is evidence from DCAF study, evidence for antibody-mediated rejection as a major determinant. This is rather recent, about 5 years ago. If you remember yesterday, Dr. Gloss showed us, or maybe other presenter, that the most bad thing is you get DSA positivity and the C4D. And this extrapolating this figure, if you see that both DSA and C4D have much decrease in graft survival. And the de novo, as Professor Omar Khashab mentioned yesterday, the de novo is much deleterious than the pre-existing ones. But on the contrary,
If you look to the CNI toxicity, you may do a protocol biopsy. You see a CNI toxicity, but the graft making much better than the ones which hasn't got. So this is a different story. Actually, the influence of the chronic CNI nephrotoxicity was studied in Mayo Clinic data, and they found that the most important is immunological, beside the infection. So the second part is program less toxic than cyclosporine. You may find that the cyclosporine may decrease GFR, effective renal plasma flow, and renal vascular resistance, and actually it may increase blood pressure actually. And if you compare the data about for 24 months, after 24 months, the better renal function with Prograf rather than the cyclosporine. So there is an overdiagnosis of CNI toxicity and resulting in inappropriate reduction of immunosuppression, and that's actually causing the graft to be increased again, and then get a graft biopsy, then going. This is a vicious circle, as we shall see in a minute. So if you believe that CNI is toxic, which is actually still present but very minimal, you may think to remove or decrease the CNI, but this goes to a dilemma. That's why the CNI avoidance and withdrawal is now more or less not used like before. So the strategy is designed to preserve the kidney function affected by CNI toxicity, and most of the studies suggesting CNI withdrawal are based on cyclosporine as a cornerstone, and many clinical trials show that renal function improved after converting patient to TAC. Inclusion criteria, actually still we are speaking about low-risk patient, but the problem more acute rejection and more DSA. CNI avoidance, which combination you may think about? Of course, if you're using sirolimus, you will take bad data and the low-dose TAC, and maybe low-dose cyclo may be affected. But the biopsy-proven rejection actually is increased in the sirolimus group. So this is actually terminated after 2 years. The CNI avoidance, if completely avoided as MMF or mTOR, this is failed of course, and the CNI withdrawal, the price of withdrawal getting more rejection. And just to think about this curve, the continuation is much better than withdrawal or even reduction. I love the word from Professor Glotz yesterday. He mentioned minimization must be done only post-biopsy. And if you think about conversion of cyclosporine to everolimus, actually, actually the patient better, because the everolimus, if you remove the CNI, but better for how long? And even this is not advocated by the company itself. And we saw cases which have got a nasty acute rejection if you discontinue cyclosporine, keeping up on everolimus alone. And this is the same in these studies. So the replacement after initial CNI by ASA causing more rejection, by MMF maybe inferior outcome, and the mTOR is not better because of the possibility of more DSA and more rejection proved by many studies. So far, no clear benefit of CNI withdrawal. And guideline mentioned it is a standard of care. CNI avoidance or withdrawal should not be your target. Optimization must be your target, adapt to the patient needs, adjust to the time post-transplant. The concomitant drugs improve the adherence and consistency of exposure and reduce within the patient variability. I remember what I'm saying to the residents, what is the best target level of whatever drug, especially the CNI. And they mention according to the time. No, according to the patient. If the patient is not rejecting, you will get a better by lesser level. And if the patient is rejection, you must have a different level. It's not only the time, it is including many things. As you see, if we're using barzolvolimab with the steroid, and in this protocol, the low dose TAC is better still about if you keeping high TAC. And if you compare
1.5 versus 4.7 biopsy-proven injection is still, if you're going much lower, this will causing more damage. That's why I insist about biopsy prior to minimization. If you don't it, you must meticulously follow your patient. And in this study, there is no difference of this at the end of 12 months. Low dose tacrolimus is important. So tacrolimus is proving to be effective in controlling immunological injury, and emerging immunosuppression agent may be suit adjuvant treatment. Optimization uses CNI may be a way. What about diabetes, cardiovascular, and lipid? The recipient-related factors. In UNIS study, immunological risk acute rejection, of course, is important, and the tacrolimus is better than in need of antihypertensive, because the need of antihypertensive with the tacrolimus is less than non-tacrolimus based. And the tacrolimus triple therapy may be better than the cyclosporine stopping and the MMF stopping. As regards the cardiovascular effect, the incidence of cardiovascular is 4 times higher in renal transplant versus the general population. But look to if you compare the TAC versus the Sirolimus in this study in the American Journal of Transplantation about a decade ago, the tacrolimus is much better than the cyclosporine. And if you got conversion to Prograf versus remaining on cyclosporine, the ones which is converted is much better as regards the blood pressure. I'm speaking about blood pressure. And the changes even of the total lipid and LDL is better with the TAC. Conversion from cyclo to the Prograf due to osmotic effect, the genital hyperplasia and hirsutism. And actually, if you convert, there is a possibility that this, but I must insist, the mouse hygiene is much, much important, and we published this. Resolved hirsutism related to cyclo. What about the summary of all these? It is evidence-based, coming from this article, coming from Chapman, tacrolimus versus cyclo as primary immunosuppression for kidney transplant recipient, and meta-analysis and meta-regression. And treating 100 patients with TAC would avoid 23 acute rejection, 4 graft loss. However, it may cause 5 extra insulin dependent. Targeting TAC is less than 10 will minimize graft loss and diabetes mellitus. And the KDUKI guideline, going to the end of the lecture, guideline of care, tailored immunosuppression regimen to the patient risk profile, recommended using combination of immunosuppression medication as a maintenance therapy, including CNI, still including CNI, and antiproliferative with or without steroid, evidence 1B. Suggesting using TAC as a first-line CNI, this is in the KDIGO guideline, evidence level 2A. Remind you by this, because this data will not lie, because this is the actual US patients. Remind you by this that the best immunosuppressive drug must be efficacious and less toxic, low dose program. Acute rejection remains a major predictor in long-term graft survival. Key non-immunological risk factor associated with late graft function, including diabetes, cardiovascular. Diagnosis of CNI is imprecise. It is actually overestimated. It is increasingly clear that immunological antibody-mediated rejection and not CNI is the major cause of late allograft failure and evolving paladine. CNI avoidance or minimization show more acute rejection episodes and related to antibody-mediated rejection. It is the Prograf optimization is a major key for long-term graft patient survival with a better quality of life. So, Mr. Chairman and my dear colleague, in absolute term, the long-term outcome actually is our present difficult task. Optimal means be optimal. And one of the optimal is to use CNI. And the best to use is Prograf. And thank you very much. We can move
very elegant presentation. Here I wanted to ask about the optimum degree of immunosuppression. لأنه احنا المشكلة إن الدراج ليفلز سواء كانت بالنسبة للكرونيمس أو سايكلوسبورين أو حتى أو MMF، كل الدراج ليفلز is not a real window of what's happening. فاحنا بنقول مثلا احنا عايزين الليفل يبقى كذا، وبعدين اتعلمنا على مدى السنين الطويله ان الليفل ده ممكن يبقى عالي ويكون العيان اندر immunosuppressed والعكس. we are not practicing in Egypt كتير الحاجات اللي هي بتقيس الليفل، زي مثلا الانترفيرون جاما اللي الالمان بيعملوه قبل ما يعملوا عمليه الويزرول اوف كل جروب، يعني السايكلوسبورين او بروجراف الريمايزيشن بيقيسوا الانترفيرون جاما ليفل، والامريكان بيقيسوا الاميونو تيست علشان يشوفوا العيان ده is well kept in the proper immunosuppression or not. What's your opinion about these tests as يعني كحاجه مساعده بدل ما نعمل العيان بايوبسي، لان انت بتقول انا ما بحبش اعمل بايوبسي. هو انا ما بحبش بس انا غلطان. مع احترامي طبعا لجيرماني واليو اس I don't think this is a common practice still they are writing the level. انا هتكلم عن انجلاند عشان انا بروح انجلترا كتير، والناس الانجليز ناس يعني تراديشنال وما بيحبوش يعملوا حاجه فيري اكسبنسيف من غير داعي، فهم ريلاين على الليفل. مع حكايه الليفل دي يمكن بقالي 20 سنه I'm not believing in levels. انا believing level in one thing. لو عيان كان مثلا كويس خالص على ليفل 150 وطالع 200 وحصل معاه كرياتين عالي، يبقى ليفل هنا بنقله معاه. او نزل وجاله ريجكشن بالنسبه للعيان ده. يعني انا still insisting على الليفل. when كنت I respect the guideline, I respect the data. اللي 3 to 7 pack is better if you can. الكلام ده بس بعد سنه مثلا ممكن ولا حاجه او بعد 6 شهور احسن من 4 8 وهو في الجايد لاين كاتب اقل من 10. في الاول ممكن نبتدي بليفل اكتر، بس معلش انا insisting may be wrong but insisting it is not the level written on stone. ده العيان وباخده على بعض، وانا هقول لك سر يعني انت في فيش احنا ما بنسمعش. لا انا عندي عيان حاولت 3 حاجات، معلش انا اسف وقتي لان انا عندي وقت يا باشا، معلش مش قصدي لسه وقتي في المحاضره. انت بتطلع اللي جواك بقى. ايوه هي معلش انت يا عيني مضطهد. في لا طبعا في 2 عيانين بياخدوا بروجراف، واحد بياخد 12 تابلت بروجراف والليفل يا دوبك 3 سنه، وده عندي هو كذا واحد، وفي واحد بياخد 1.5 او 2 3 والليفل بتاعه مظبوط. طبعا دي حاجات فرقات يعني فرقات انا ما اعرفهاش، فهو مش حسب الاماونت. الليفل الثاني ممكن واحد طبعا ريجكت، لو واحد عنده انا نقيت له معلش برضه هزود، جه بأرض 5 ولاد قال لي نقي، او معنى اصح هم قالوا لي نقي، فنقيت من الاتش ال اي كومبليت زيرو مس ماتش. الراجل ده ربنا يحفظه بقاله 15 سنه بياخد، معلش هو ماشي على سايكلوسبورين ومش متوقع ان انا اغيره وهو كويس، بياخد 50 و50 والليفل بالنسبه لي ما بيهمنيش، معلش يعني مش بيهمنيش، يعني هو حتى لو طلع 400 انا مش بغير الدوز بعدين، بشوف الكرياتين احتمال الكلام ده مش صح ساينتفيكالي 100%. لا صح. معلش يا حاضر حسب هم يعملوا البروتوكول، بس انا طول ما الكرياتين، لان انا لو بدا البروسيس ان هو بيعمله صح. انا بخاف لو ليفل واطي ما سيبوش 5 7 ايام بقى اسيبه تاني يوم اشوف الكرياتين حل. هي في مشكله النقطه دي وعارفها، ان ممكن لو الكرياتين ابتدى يعلى ما الحقوش او يكون اوريدي البروسيس جامده قبل ما اغيره. الحاجه اللي تخوفني فعلا لو واحد ليفل معقول سي 4 5 ولقيته 2 هو ده، لا لكن الاربعه بقت 8 انت عارف المعامل بتاعتنا. وفي نقطه اهم من المعامل هنا انسيستنج للعيان، العيان بحط التاكرولامس والسي ان اي كلهم بقول له ملوش شريك، هم والميبان بالنسبه لي دول ملوش شريك، ابنيه بنص ساعه ما ياخدش اي حاجه الا ميه، لان ممكن يكون اخد جريب فروت يطلع عالي، ممكن يكون اكل حاجه تلخبطه، فهي دي نقطه انسيستنج عليها. مش عارف انا جاوبت سؤالك طبعا. If I can just make a comment, Dr. Ahmed, I agree مع كل اللي حضرتك بتقوله. The problem, and I mentioned this yesterday, the problem مع استخدام immunosuppressants is a very narrow therapeutic margin. كده toxicity كده rejection. والانديفيدوال والالترا
تشينجز اللي موجوده في البيشنت مخليها الموضوع صعب قوي. اعتمد على ليفلز زي ما حضرتك بتقول على راي الامريكان في 8 بروك نو فيكس هو كرياتينينه 0.9 والليفر طلع 400 ما تلحقش بيه. فهي القواعد اللي احنا بنعتمد عليها هي اسمها صالح. ولو لجأت للفارماكو داينامكس such as assessing the proliferation of the T cells عن طريق قياس various cytokines it's more accurate صحيح لكن برضه it's not absolute. Maybe in the future لما يبقى عندنا فارماكوجينetics ونبقى عارفين البيشنت ده ما ينفعوش سايكلوسبورين this would be another story. فأنا we are in a very difficult situation. We are trying to do our best بحاجات ما هيناش that solid. To have really clear guidelines و cut off points أعمل كذا لما يبقى كذا this is rather difficult. فأنا دكتور عشان اسمع دكتور عمر بس في نقطة أنا قلتها في الأول سلايد على ثيرابيوتيك دراج مونيتورنج. الحاجة اللي خلتني إلى حد ما شفتت شوية للبروجرام ان انا لو غيرت 25 مللي جرام من السايكلوسبورين ممكن الليفل يطلع سكاي هاي وممكن ينزل بسرعه لحاجات كتيره وشفتها في عيانين كتير. لكن هو الثيرابيوتيك دراج مونيتورنج بتاعه بيقلوني مش هيحصل مصيبه قوي بين كومباريزون تو سايكلوسبورين. على فكره دي اهم نقطه بالنسبه لي كلينيكالي. استاذ عمر عايز اتفضل. دكتور عمر. شكرا دكتور احمد على المحاضره دي. بس انا عايز يعني ايه اوضح الامور قوي. حضرتك كليرلي التكرولوماس احسن شويه من التاكلوسبور. الاثنين بعد 5 سنين وده ميجا ميتا اناليسيس ده ار اوف ايكوال ريزلتس خالص از ريجارد كوربشن سرفايفل اند بيشنت سرفايفل. ولكن البروجراف في اول سنه بيديك بيتر ادفانتج عن السايكلوسبور. مفيش الهيرشتيزم ولا الجنجال البكتيريا ولا و اكيوت ريجكشن اقل وجميل قوي. ولذلك العالم كله بيزرع بالبروجراف. يعني ايه المانع ان استعمل دوت اون ذا شورت تيرم 1 يير تيرم مفيش مشاكل او مشاكله اقل قوي وفي 5 سنين هو لا يقل عن سايكلوسبور الا لما يكون يزيد سنه. فالحكايه جميله جدا ولهذا العالم كله استعمل البروجراف. المشكله عندنا في مصر مختلفه خالص. ليه؟ لان احنا في مصر عندنا ايكونوميك ايشو. الفكره دلوقتي هستعمل بروجراف ومايكروفينولين او فينوليك اسيد بقت فيري اكسبنسيف. هستعمل بروجراف واميولان. انا شخصيا عندي عيانين كتير بروجراف اميولان وعلى فكره ماشيين كويس جدا. بس انا ما اقدرش اقول دي ستادي راندومايز كده. الموضوع في مصر عايز فيري كلير داتا. هل النيورال سيل احسن من البروجراف اميولان ولا البروجراف اميولان احسن من النيورال سيل؟ اذا طلع ان البروجراف اميولان احسن هنستعمل بروجراف كلنا خلاص مش ماليش اي ميزه النيورال خالص. يعني ايه الفكره ان نستعمل دواء له سايد افكت ونتائجه بعد 5 سنين زي التاني؟ مفيش ميزه خالص يعني. احنا بنستعمل النيورال عشان ميزه السلسله. ده الحقيقه. لو كان النيورال اميولان سوري بروجراف اميولان زي النيورال سلسله واخد بالك كنا هنستعمل بروجراف اميولان خلاص زي ما انجلترا بتعمل مثلا فالموضوع مش يعني فيري كليرلي بروجراف اميولان هتضحي بميزه السلسله او الادفانتج بتاع السلسله مقابل انك تاخد سنه مرتاح في الاول. هل دي تستاهل ولا لا؟ دي عايزه دراسه. بس الدراسه دي اوريدي موجوده يا دكتور عمر. البروجراف هذا سايكلين اقل من البروجراف السلسله. فيري جود البروجراف اقل شويه من السلسله نيورال صح؟ اقل في ايه؟ صح؟ ولهذا يا جماعه كلمه اقل دي اقل في يا جماعه معلش كمان ولهذا انا عندي بعض العيانين على البروجراف ولكن غالبيه العيانين على النيورال والله صح وليكن اقصد ان الكومبارتيف ستاديز كده كان في سلايد وريت النهارده اذا كان هذا الفرق قليل جدا واخد بالك ممكن تتغاضى عنه لبعض الناس في البلاد الفقيره زي مصر. انجلترا نفسها بجلاله الامتحان تغاضت عن هذه الدراسات خالص وكل وزاره الصحه البريطانيه بتصرف بروجراف اميولان. انا مش عارف النقطه دي. انا طب سمحت لي كلمه قبل الدكتور عادل نمره واحد معلش انا جنست بابليسيتي للقصه. البيشنت ديفرنت
لو بيشنت زي ما قلت العيان ده كله ما بيسمعش كويس وما عندوش ريجكشن ولا حاجه، لو اديته الهواء هيبقى زي الفل. لو واحد اساسا عنده هاي ريسك بسيط لو اديته اي حاجه برضه هيبقى ريجكت. فدي نقطه مهمه. حكايه انجلترا دي هرجع فيها النيوران مع بروجراف دي انا مش قوي، هم ستيل يوزنج ام ام اف. انا حاضر انا اشوفها تاني ان انا بتكلم عن انجلترا. لو انا كده كتير في فرنسا. لكن النقطة اللي أنا عايز حضرتك الداتا بقى إن حضرتك قلت لي إن بعد 5 10 years الاثنين زي بعض. أنا الداتا اللي عندي مختلفين. الدكتور عمر عادل ممكن يقول. استاذنك بس حاجتين، يعني بفكر الدكتور عمر والدكتور ماهر والدكتور جمال والناس قدام الشهاده. احنا في السبعينات كنا بنشتغل كورتيزون ايمورال، كان عندنا سايكلوسبورين ولا كان عندنا كورتيزون. وما كان بيحصل لعيال الكوبينيا بنبقى في كده هنعمل ايه؟ نوصل نقف ايمورال. ستيب فورورد طلع سايكلوسبورين وكل حاجه بتطلع جديده بنستخدمها في فيري هاي دوز. يعني كنا بندي سايكلوسبورين 12.5 مللي بالكيلو ونزل بعد كده 10 بقت 8 بقت 6 بقت 4. لما البروجراف ده برضه نفس الحكايه كنا بنستخدم 0.15 مللي بالكيلو نزلنا 0.1 0.075 0.005 حاليا عندنا في المركز. فيما يخص الكلام اللي الدكتور عمر ان هم بعد 5 سنين الاثنين زي بعض، اسمح لي ان انا اختلف معاه ان احنا عاملين الاوت كام بريدكتورز ل 2500 حاله ترانسبلانت، ومن ضمن الفاكتورز اللي عملنا لها ستادي هي الاميون سبريشن. فاحنا في بروتوكولات كتيره ودراسات كتيره اتعملت سترويد فري فيرسس سترويد بيز، سي ام اي فري فيرسس سي ام اي مينيمايزيشن. مجموعه عندنا بتاخد كورتيزون نيوران فقط، مجموعه بتاخد كورتيزون سايكلوسبورين نيوران، مجموعه بتاخد كورتيزون سايكلوسبورين سلسات، بروجراف سلسات وبروجراف رابومايسين، سترويد لا سترويد لا. الفايف انتينيرز patient and the graft survival are superior in the tacrolimus group than the other groups. ودي منشورة 2013 كان أيمن هو اللي عمل المانسكريبت بتاعت أيمن مكتوب أيمن بتاع المجلة اسمها إيه؟ Biomedical Research Center. يس 2013 موجود فيها ده. نشرناه احنا قبل كده في الكتاب بتاع كلينيكال ترانسبلانتس 2001 مع الدكتور غنيم، موجود نفس الكونفيرميشن. at 5 years and 10 years sure البروجراف السوبير ماشي وتصعد. طبعا الدكتور ايمن بعد الدكتور عادل. انا هقول دلوقتي صغير خالص مش هقولش يعني بعد اذن حضرتك. لسه عندنا 27. الدكتور عادل دي يعني طبعا مع احترامي الشديد لمركز الدكتور تعلم هذا وتعلم مدى حبي وتقديري للناس هناك. الله يخليك. انا سمعت محاضره لاوبلز محلل فيها اعتقد 120 او 140 الف حاله. 340 الف حاله. 140 الف حاله، وقال كليرلي ان الاثنين زي بعض. كانت مفاجاه لنا على فكره ان احنا كنا معتقدين زي حضرتك كنا متصورين كده. انما اوبلز لما حلل 1500 حاله طلعوا الاثنين ايكو. فانا ايتند ان يعني منظوره ثانيه على عيني وعلى راسي، ويمكن احنا ملاحظين البروجراف احسن الغذائي احسن، انما الواقع ان النشر الدولي الميجا اناليسيس قال ان الاثنين زي بعض. يعني اوبلز رفيع بالاسوار اللي فاتت دي. لا هو الراجل حلل فعلا 340 الف حاله، وقال ان السايكلو زي البروجراف، وقال ان الاذى زي الاميونال. في النهايه البيشنت جراف سرفايفل لونج تيرم بعد 10 سنين الاربعه زي بعض. طبعا انا قلت الكلام ده برضو قبل كده، ان احنا لما بنستخدم اميونو سبريشن احنا بندفع ثمن المور بوتنت اميونو سبريشن، بدل ما يبقى بيتر جراف سرفايفل بيبقى ليس بيشنت سرفايفل كمان، لانه ده بيزود الانفكشن وبيزود المالجنسي. يا جماعه العيانين اللي بيجي لهم بوليوما انفكشن 50% of them نتيجه الاوفر اميونو سبريشن 50% of them the kidney is lost within 1 year وملهاش علاج. يعني السي ام دي لما بيجي ليه علاج، انما البوليوما وده اللي يفسر لك ليه كل البروتوكولز دي كومباربل تو ايتش اذر، وان احنا لازم ننقي الحاجه المناسبه لكل عيان انديفيدوال. شكرا بروفيسور. دكتور ايمن. هو حضرتك يعني ستيل برضه سي ام اي سواء كان التكرار
او cyclosporin they are offending drugs. عدد لسه على الدكتور ايمن عدد السوق. still الاثنين offending drugs كسي ان اي بمشاكلهم، وان فعلا الابيلينج بروتوكول ان يبقى فيه سي ان اي افويدنس وستيرويد افويدنس، لكن الحقيقه لازم تطبق بشكل اندر certain conditions عشان يبقى عندي بروتوكول ناجح سي ان اي ستيرويد افويدنس. نمرة واحد ان انا اتعامل مع لو ريسك بيشنت. نمرة اثنين ان انا ادي جود اندكشن ثيرابي بيتر تو بي ديبليتنج سواء ثايمو او الوميزيماب. نمرة ثلاثة first 3 months post transplant should be covered with CNI better to be the chronics. Prior to switch لازم يبقى عندي certain conditions. 3 months preceding local rejection free. Protocol biopsy, no ongoing subclinical rejection. DSA is 0. Then after switch, follow up with DSA surveillance and protocol biopsy. لو اعتقد لو طبق كده ممكن اوصل ل CNI ستيرويد افويدنس بروتوكول ده. بس يا ايمن احنا معلش يا قلت بس يا باشا احنا كلامنا احنا متفقين. انا معلش انا هقولها لك كلمه واحده. لا معلش طيب يا بيه حضرتك استاذنا it is the patient. يعني كل اللي حضرتك بتقول بيشنت كل عيان مختلف نعمل له كل القصه دي اساسا، بس احنا متفقين ان سي 9 على لازم يتكون. الراجل امبارح بلس قال لك انا حد يصيد مش حد حاجه خالص، والراجل بقى زي الفل بقى له كام سنه ولا اهم حاجه. فطبعا حسب العيان بس متفقين كل الكلام ده. انا بس يا احمد في حاجه مهمه. اتفضل يا بيه. اولا مش زي ما بيقول ايمن، سوري معلش يا ايمن، it is not the CMI avoidance or something like that is not appealing as he said. بالعكس ده احنا دلوقتي الترند ده they are appealing. ده رجعوا appealing لاننا عرفنا ان most of the chronic allograft nephropathy is due to chronic rejection rather than due to CMI toxicity. فاحنا لازم نعمل amplification of the immunosuppression. They are appealing and still appealing. ما ننساش ان ال last studies around the emitters اثبتت ان ال long term survival of the graft and patient are worse, much worse with the emitters rather than the CNI. احنا لما نحكم على حاجه بعد 10 سنين 15 سنه 20 سنه، وقالوا فرانكلي الستاتستكس على عدد كبير قوي من العيانين في اخر ستاديز قالت ان الجرافت سرفايفل مع الاميتورز او مع الCNI is في اول 5 سنين is 2.3 folds better than the emitters، وبعد 10 سنين بقت 1.8. يبقى احنا مش مختلفين، لان انا معلش هسبورت ان ايمن لو العيان عملنا له كل الكلام اللي قالها الدكتور ايمن وما عندوش دي اس اي، ومش كل الناس بيجي لهم كرونيك ريجيشن ولا كل الناس بيجي لهم دي اس اي، لو كان ايه اللي خليني احطه على سي ماي؟ انا اتيز ذا بيشنت يا بيه. انا وكلام سعادتك برضه اتيز ذا بيشنت بكل اللي حواليه من اول السلكشن من اول الاتش ال اي. دكتور احمد ليا سؤالين صغيرين. Do you have any comparative data concerning the difference between the chronics and cyclosporin on the recurrence of primary GM, particularly FSGS? لا انا مش في دماغي حاجه. يعني لو واحد اصلا FSGS وهبتدي له واحد من ال CNI. Do you have any preference? لا انا ما عنديش الداتا دي. كنت هرد على معلش انا هسمع السؤال الثاني. انا ما عنديش داتا عن النقطه دي او مش فاكرها، لكن اللي اعرفه انا بستعمل سايكلوسبورين كلينيكال نفرولوجي كتير قوي. البروجراف ابتدى لسه من ايس ان بتاع 2013 اما دخلوه في اللوبس وحاجه كمالتي تارجت ثيرابي. يعني سؤالي لا استعمل ايه؟ استعمل ايه؟ لا انا استعمل بروجراف لو العين ما فيش كده السؤال الثاني in retransplantation do you have any preference؟ لا ديفنتلي بروجراف. ديفنتلي ديفنتلي بالنسبه احتمال اكون غلطان بس ديفنتلي وداوت. يعني ممكن يكون داوت 1 في المليون في البرايمري ترانسبلانت، بس برضه هرجع اقول بتسمع العيان يا بيه. يعني لو عيان كومبليت مسمات وما عندوش فلوس وبتاع همشيه على سايكلوسبورين 50 و25 ومتشكرين وهيبقى زي الفل وانا عندي العيان ده. لكن هو العيان لكن ديفنتلي سكند ترانسبلانت اتيز بروجرام. اتفضل دكتور احمد انا في سؤال. اللونج تيرم جراف سرفايفل حاليا وحش
كل المحاولات عشان Dear doctor, your time is up. most common cause of late graft survival is antibody-mediated chronic rejection. إذا معناها إحنا في أشد الحالة to keep CNI على طول في العين. متفقين بيه حضرتك بس كله تبقى بتمينيمايز، لا بتبقى في دكتور أيمن بيقول لا أنا ممكن لو ما هو مش كل العيان هيكون لهم دي سي. معلش أنا بتكلم جلوبال إن أنت عندك اللونج تيرم قصير ومش بتحسن ومفيش محاولات احسان وما تحسنش، واهم حاجه انتي بودي ميديتد ريجكشن، فاحنا محتاجين سترونج اميونو سبريشن بس ادجستد بالليفلز، يعني بكل الفلس بتاعتها اكوردنج تو العيان والكيدني فانكشن بتاعته، وانك تعمل من آن لاخر. هو ديفرنت فيسز. بس انا هقول كلمه اخيره بس، حته اللونج تيرم جرافت سرفايفل بقى وحش. هو ما بقاش وحش، هو ما حسنش. ايوه معلش ليه لا يعني الاكيوت لا يعني حسن طفيفا يعني ممكن حسن فمعناها ان احنا لابد ان احنا يبقى عندنا سترونج اميونو سبريشن. السوبريوريتي اللي انت عاوز توصلها لنا برهابه البروجرام للسايكلوسبورين انا شايف انها ات از اوفر استيميتد. ماشي كده. لا هو كل عيان ليه ظروفه وكل عيان ليه البروتوكول اللي يناسبه. individualization بتوصل زي ما حضرتك يعني هي القواعد كويسه. انا اعتقد ما تجي لي بنت ومش طالع لها شنب وشبيكه مش عارف ايه بتاع واخده سايكلو هحولها على بروجراف. لو واحده دايابيتك ومش كنترول كويس هحوله على لا ري ترانسبلانت استخدم بروجراف. ديفنتلي ري ترانسبلانت استخدم. We thank you all very much and thank Professor Adam.